The next one, alternative to if else. The conditional operator is otherwise called as ternary operator. The ternary operators like question mark and a colon is an alternative for if else statement. The conditional operator that consists of two symbols, question mark and a colon. It takes three arguments. The control flow of conditional operator is shown below. The three arguments looking like that. The syntax of the conditional operator: expression 1, expression 2, expression 3. Expression 1 is condition true. The control transfer to the expression 2. The first expression become false. The control transfer to the expression 3. Looking like that. Expression 1 with the condition. The condition will be true, expression 2 will be executed. The condition became false, expression 3 will be executed. Okay. In the above syntax, the expression 1 is a condition which is evaluated. If the condition is true, then the control is transferred to the expression 2. Okay, with the question mark. Otherwise, the control passes to the expression 3 with the colon. Okay. C++ program to find greatest of two numbers using conditional operator. So conditional operator have three arguments. The condition became true. The control transferred to the expression 2. Otherwise, the condition became false. The control transfer to expression 3. So here is the example. Hash include IOStream using namespace standard int main. The three variables are declared: int a, b and largest. Enter a and b values. அப்போ given values இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் 2 numbers வந்து என்டர் பண்ணுறாங்க 12, 98. அப்போ பியில் இருக்கிற வேல்யூ ஏல இருக்கிற வேல்யூவோட பெரிய வேல்யூவா? கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் the largest number, so it's 98. The output will be condition true இருந்தால் என்ன ஆகும்? The true statement வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் with the largest. அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம், ஃபால்ஸ் இருந்தால் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் கால்டு is an alternative for if else statements. The conditional operators that consist of two symbols like question mark and a colon. Okay, it takes three arguments. The control flow of conditional operators: expression 1, expression 2, expression 3. ஓகே, நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய வேல்யூ இருக்கோ அந்த பெரிய வேல்யூ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூவை டிஸ்பிளே பண்ணும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இங்கே கண்டிஷன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,98 எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ 90 is the biggest value. So condition, the output will be largest number 98. Okay, the next one, switch statement. Switch statement is a multi-way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different parts of a code based on a value of the expression. The switch statement replaces multiple if-else sequences. Syntax for switch statements like every switch statements declared with the switch keyword. Okay, also case. Every case end with the semicolon. Every case have a single statement. Break is a optional. Okay, so multiple cases we have declared in the switch expression and the switch statements. Okay, the condition became false, the default statement will be executed. In the above syntax, the expression is evaluated if its value matches against the constant value specified in one of the case statements. The respective set of statements are executed. Otherwise, the statements under the default options are executed. The workflow of switch statements and flowcharts are given below. The condition become true. The case will be first
will be checked. Otherwise the case 2 will be checked. Otherwise the 3 will be checked. The condition is not available in the switch statement, so the default statement will be executed. Okay. Rules. The expression provided in the switch should result in the constant value, otherwise it would not be valid. Duplicate case values are not allowed. The default statement is optional. The break statement used inside the switch statement to terminate a statement sequence. When a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. Next, the break statement is optional. If omitted, execution will continue on into the next case. The flow of control will fall through the subsequent cases until the break is reached. Okay, nexting of switch statement is also allowed. Looking like that. இங்கே பாருங்களேன், இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு மல்டி பாத் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டோம். எது மல்டிவே பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டோம். அப்போ அந்த மல்டிவே பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், எவ்ரி ப்ரோக்ராம் வில் பி டிக்ளோர்ட் as include hyperstream and using namespace standard int main. Here is the example. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா int நம்பர்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணுறோம். அந்த நம்பர் ஓகேவா, சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மல்டிபிள் வேல்யூஸோட என்ன பண்ண போகுது, செக் பண்ண போகுது. அந்த சிங்கிள் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத பாருங்கள். இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்விட்ச் கேஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம யூசர் வந்து என்ட்ரு பண்ணுறாரு ரன் டைமில் என்ன அப்படின்னா நம்பர் 6. Okay, enter weekday number 6. The first case will be executed. Every case must end with the என்ன இருக்கணும், கோலன் இருக்கணும். ஓகேவா, அப்போ the first நம்ம கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கேஸ் 6ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் here is the கேஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 7 cases வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So is the first case will be executed. It's not suitable for given variable. Given variables like enter weekday number is 6, so is the first case is 1. The next second case will be executed, it not match for that. Third, 4 and 5, the 6 is matched, so the case will be executed. Okay, the result of value Friday. So is the multi-way branching statement is called another switch statement. So is the constant value be checked properly, sequential order 1 by 1. So case is executed 1 by 1. Whether the condition is executed, the first case is not suitable for the control will be skipped case 2. Otherwise case 3, case 4. The condition will be matched, that block will be executed. Break is optional. Otherwise the wrong number, இந்த ஸ்விட்ச் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து 10ன்னு கொடுத்துட்றேன். அப்போ இந்த கேஸ் வேல்யூஸே பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே 7 தான் இருக்குது. ஓகேவா, 1 by 1 செக் பண்ணுது. அப்படி 1 by 1 செக் பண்ணிவிட்டு அப்போ கிவன் வேல்யூஸ் என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம், 10ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ த டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டர். த சி அவுட் ராங் இன்புட். ஸோ வெதர் இட் இஸ் 7 case only we have declared. The condition, the single constant value has checked 1 by 1, only 7 values. So otherwise the example we take 10. So the case value only have 7 values. The default statement will be executed, the wrong input. Okay. Difference between if else and a switch statement. Switch versus if else. If else and switch both are selection statements. இது வந்து 1 markல நம்ம கேட்பாங்க. If else and switch both are selection statement. The selection statement transfer the flow of program to the particular block of statements based upon whether the condition is true or false. However, there are some difference in the operations. These are given below. The difference between if else and the switch statement. Expression inside if statement decide whether to execute the if block
or under else block. Inside the switch statement decide which case to be executed. Another case base பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும். அங்கே வந்து என்ன ஆகும், if else base பண்ணி தான் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஆகும். If else statement uses multiple statement for multiple choices. Switch statements uses single expression for multi choices. Single expression நம்ம என்ன எங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம், single expression constant value என்ன சொல்லிட்டோம், given value 6. அப்போ 6ன்ற single constant value என்ன பண்ணுது, multiple choices வந்து execution வந்து பண்ணுது. ஓகே, if else statement checks for equality as well as for logical expression. Switch checks only for the equality. Only for the equality. Equality means இங்கே என்ன நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் 6. அப்போ 6 கேஸ் 6 ஈக்குவலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அது எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பண்ணணும். ஓகே, the if statement evaluates integer, characters, pointers or floating point type or boolean type. Switch statements evaluate only characters or integer type. Characters are integer type. அப்போ நம்ம இங்கே entered week daysல நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், integer. என்னது, integer. நம்பர்ன்றது எதால் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், int. ஓகே, ஒன்று கேரக்டர் ஆர் இன்டீஜரை வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பண்ணணும். If the condition is false, the else block statement will be executed. If the condition is false, then the default statements are executed. If else statementல கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். அதர்வைஸ் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம், whether the condition ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம், கேஸ் லேபிள் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம். The condition became true means the default statement will be executed. Okay, okay students, today நம்ம என்னென்னலாம் கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்ன பார்த்தோம், flow of control, null statement, flow of control and the null statement பார்த்தோம். Once again, chapter 10ல flow of control null statement, compound statement பார்த்தோம். compound statement declared with the என்னது braces, opening and closing braces. statements பார்த்தீங்க அப்படின்னா set of statement instruction to perform a specific task execution பண்ணுறது என்னது statements. ஓகேவா, அது எக்ஸாம்பிள் லுக்கிங் லைக் தட் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். சரியா, கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை பார்த்தோம். சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து 1 by 1 தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும். இட்ரேஷன் வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃப்ளோ சார்ட்ஸ், ஜென்ரல் சின்டாக்ஸ். the condition true on the true black statement will be executed. ஓகேவா, the pair of braces is not required because if the condition followed by only one statement, so braces வந்து தேவையில்லை. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு if else statement condition true on the true black, false on the false black வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். கிவன் நம்பர்ஸ் வந்து ஈவனாக ஆடான்றதை ஃபைன் பண்ணோம். அப்போ ரிமைண்டர் வேல்யூ வரல, 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஈவன் வேல்யூவும், ரிமைண்டர் வேல்யூ வந்தால் அது என்னது ஆட் வேல்யூவும் கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நெஸ்டட் இஃப் பார்த்தோம். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் கண்டெயின் another if statement is called a nested if statement. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 part ஆஃப் வந்து நம்ம டிக்ளரேஷன் பார்ட் வந்து பார்த்தோம், எப்படி டிக்ளரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஸோ ஹியர் இஸ் த ஃப்ளோ சார்ட் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கானது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தோம். என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் அண்டு கிரேட்ஸு. எவ்வளோ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கிரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி கமிஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அப்போது மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடோ அது பார்த்திங்கன்னா மல்டி பாத் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் இஸ் ஃபாலோட் பை ஒன் ஆர் மோர் எல்ஸ் பாத். இஃப் த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன பண்ணும், அனதர் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளே வரும். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அனதர் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம். த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இருந்தால் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பண்ணோம். அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமும் சேர்த்து பார்த்தோம். மார்க் 60 ஈக்குவல் அது மேலே இருந்தால் யுவர் கிரேட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ். பிட்வீன் 50 to 60க்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த செகண்ட் கிளாஸ். அந்த 40க்கு மேலே அது ஈக்குவலாக அந்த 50க்குள்ளே இருந்தால் அது என்னன்னு பார்த்தோம், யுவர் கிரேட் இஸ் தேர்ட் கிளாஸ். ஸோ அதுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், யூ ஆர் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து பார்த்தோம். ஆல்டர்னேட்டிவ்
டு if else ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அண்டு கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்னாவே என்ன அப்படின்னா கொஷின் மார்க் அண்டு கோலன் தான். ஓகேவா? இதில் 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் the control transfer to the expression 2, the condition became false, the expression 3 will be executed. ஓகே, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தோம். given நம்பர்ஸ் 2 நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க 12 அண்டு 98. அப்போ இந்த கண்டிஷன் எது பெரிய வேல்யூ இருக்கோ அந்த கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும். கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறது எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஆகுது. ஓகேவா? மல்டிவே பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதை பார்த்தோம். ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் அது எப்படி டிக்ளரேஷன் பண்ணுறோம் அதனுடைய என்னன்றதை இந்த கிளாஸில் பார்த்தோம். அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தோம். ஓகேவா? என்ன ப்ரோக்ராம்? given நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 7 கேசஸ் வந்துருக்கு. அப்போது சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அண்ட் கேரக்டர்ஸை மட்டும்தான் ஸ்விட்ச் கேஸ் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணோம். ஸ்விட்ச் டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச்ன்ற கீவேர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் end with the semicolon இருக்கணும். break is optional. the condition became false and the default statement will be executed. ஓகேவா? இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம். இல்ஸுக்கும் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள என்னது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து பார்த்தோம். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கிளாஸ் இன்னையோட முடியுது. ரிவிஷன் பாருங்கள், டெஸ்ட் எழுதுங்க. தேங்க்யூ.